Hello everybody. Today we will talk about the present simple tense. النهاردة هنتكلم على ال present simple tense أو زمن المضارع البسيط. At the beginning we need to know the usage for the present simple tense. في الأول عايزين نعرف استخدام ال present simple tense. إمتى بستخدم الزمن present simple tense؟ نستخدم present simple tense في أول حاجة routine or daily routine. لما أكون بتكلم عن الروتين أو الحاجة اللي بعملها بطريقة روتينية بستخدم present simple tense. For example, I wake up at 7 o'clock. معناها إن أنا كل يوم بصحى الساعة 7. ده روتين. I go to bed at 9 o'clock. يبقى الروتين علشان أعبر عنه بستخدم ال present simple tense. Number 2, facts. facts الحقائق أو الوقائع اللي بتحصل من غير تدخل مننا. Like what? Like the sun rises in the morning. Okay. Number 3, we use the present simple tense for the permanent. ايه هو البيرمننت؟ الحاجات الدايمة أو الحاجات اللي موجودة لوقت طويل. Like what? We live in for example Cairo. احنا عايشين في كايرو. He works at a bank. هو بيشتغل في بنك. ده شغله الدائم. وهنا دي حياتهم الدائمة. كايرو. What else? Number 4, for schedule. We use the present simple tense to refer to schedules. schedules اللي هي الجداول أو المواعيد الثابتة، زي مثلا مواعيد الحصص في المدرسة، زي مواعيد رحلات الطيران، مواعيد القطارات etc. For example, our class starts at 7:30. Another one, the flight leaves at 11 p.m. Okay. Number 5, with frequency. frequency بتقول لنا أو بتعبر عن how often something is happening. how often something is happening يعني الحاجة دي بتحصل قد إيه.
الفريكونسي like خلينا نفتكرهم مع بعض like never like sometimes like often like always. never لما نكون بنعمل الحاجة دي 0%، يعني ما بنعملهاش خالص. sometimes 50% only، يعني 50%. often 75%. always that's 100%. okay. لما نكون بنستخدم frequency we need to express how often that action is happening. نستخدم frequency ونستخدم معاه present simple tense. اوكي طيب نروح لنقطة تانية وهي how to form the present simple tense. الformulation أول حاجة for positive، يعني الجملة المثبتة. okay as a general we use the verb only with the plural subject, but we use the verb plus s with singular subject. يعني إيه؟ يعني if I have a plural subject like what, like I, you, we and they، عندي فاعل جمع. اوكي الفاعل ده سواء noun or pronoun بستخدم الverb only. لكن if I have a singular subject like he or she or it we use the verb plus s. اوكي طب خلونا نشوف كده ايه هو spelling changes in present simple tense. spelling changes يعني ايه هو التغييرات اللي بحطها للverb او بتحصل للverb بتاعنا في present simple tense with singular subject. First one, most verbs بنعمل لها ايه؟ add s، بنزود لها s. like what? like cook تبقى cooks. like sleep sleeps. like eat eats. okay that's the first change. Second one, if the verb ends with some of these s or sh or ch or x o ss، إذا الverb بتاعي كان منتهي بحاجة من دول من الجروب ده then add es to the end of the verb. like what? like wash آخره sh يبقى washes. watch watches. like fix fixes, etc. Number 3, if the verb ends with consonant and y, consonant letter plus y. then drop y and add ies instead of y. like study
study الفيرب بتاعنا منتهي بواي، لكن قبل الواي we have a consonant letter، عندنا حرف ساكن. consonant letter يعني حرف ساكن. اوكي. drop واي، هنشيل الواي and add IES. like cry. drop Y, cries, add IES. like try. drop Y, then add IES. Okay? All these changes we will make it with the singular subject only. كل التغييرات دي بنعملها في حالة لما يكون عندنا بس فاعل مفرد. اوكي؟ طيب إذا حبينا نحط example يبين لنا الفرق ده وإزاي يجي لنا السؤال. احنا طبعا معروف إن عندنا سؤال rewrite بيجي لنا إزاي هنا ونحله إزاي. I watch TV every day. طلب مني هنا use she instead of I. then أحول الجملة من plural subject ل singular subject. then I have to change the verb. She watch end with CH. so she watches. I have to add ES at the end of the verb. She watches TV every day. Okay? He washes his face every morning. Use I. then I will change he to I. so I will change the verb from singular to plural. I wash. هنا هغير من المفرد للجمع يبقى I wash my face every morning. Okay? Let's see how to form the negative. negative يعني أحول الجملة من الأفيرماتيف للنيجاتيف، من المثبت للنفي. With singular subject we need to use doesn't plus infinitive. Okay? First one, singular subject. Okay? We use doesn't plus infinitive. For example, he lives in Cairo. طلب مني هنا use not. not يعني أحول الجملة من الأفيرماتيف المثبت للنفي. في الحالة دي lives هغيرها ل two bars. doesn't infinitive. يبقى هقول he doesn't live in Cairo. Okay. infinitive يعني المصدر، يعني الفيرب من غير الزيادات اللي أنا حطيتها، أرجعه زي ما كان لهيئته الأصلية أهو. Okay. Another example. She cooks meals every day. use not. نفس الحكاية. cooks الفيرب بتاعي change it to doesn't plus infinitive. infinitive cook. يبقى she doesn't cook meals every day. Okay.
طب ده مع singular subject. طب if I have a plural subject not singular يبقى with plural subject, how to make a negative form? Use don't plus infinitive. I live in Cairo. Use not. live هنغيرها هنا ل don't live. يبقى I don't live in Cairo. Okay. They play football. Use not. تبقى they play هغيرها ل don't plus play. Infinitive don't play. They don't play football. Okay. Don't infinitive. Don't infinitive. Okay. And now we will learn how to make a question. Okay. In present simple tense. We have two types of questions. عندنا نوعين من الأسئلة. Yes or no, close the question, or question by question words. سؤال اللي إجابته yes or no أو سؤال باستخدام أدوات الاستفهام like what, where, when, why, etc. The first type of questions أول نوع من الأسئلة yes or no. Okay. بما إن احنا بدأنا من البداية وقلنا singular subject and plural subject وبنتغير أو بنتعامل مع ال present simple tense على حسب السبجكت بتاعي هنكمل بنفس by the same way. أول حاجة with singular subject. with singular subject هنعمل السؤال بتاعنا by using does plus subject plus infinitive. Okay. Formulation does subject infinitive. does الفاعل والفعل. Let's see one example. He lives in Cairo. Use does to make closed question. does فاعل فعل. Okay. does he live in Cairo? care does infinitive. هنا ما حطيتش lives حطيت live only. infinitive. does he live in Cairo? To answer this question عشان أجاوب على السؤال ده بجاوب عليه yes or no. yes or no. yes he does. he does. yes he does. or no he doesn't. Short answer. Okay. Let's see another example. She cooks meals every day. Use does to make closed question. So, does she cook? Complete the sentence. Does she cook meals every day? Answer this question. Yes, she does. No, she doesn't. Okay. Then with plural subject
with plural subject, we will use do plus subject plus infinitive. Okay, let's see some examples. I live in Cairo. Use do to make a question. Do you live in Cairo? do بعدها السبجكت وبعدها الانفينيتيف. I بنغيرها في السؤال ليو. Okay? Do you live in Cairo? To answer this question, yes, I do. Or no, I don't. Okay? Another one. They play football. Use do. Do, use subject, do they play football? Yes, I do. No, I don't. Sorry. Yes, they do. No, they don't. Okay? طيب. The another type of question. النوع الثاني من الأسئلة. Use the question words. نستخدم أدوات الاستفهام. Like what, where, when, why, how, etc. To make a question by question words بنستخدم formulation question word plus do or does plus subject plus infinitive. Complete the sentence. Let's see. احنا خلاص دلوقتي عرفنا ان do بنستعملها مع البلورال subject و does مع السنجلر subject. دي عرفناهم خلاص. تمام. Okay. Let's see. He lives in Cairo. I need to ask about Cairo. عايز أسأل على كايرو. هستخدم أداة الاستفهام where. أين. Okay. نمشي على الرول. أول حاجة قال لي حط أداة الاستفهام. حطيتها where question word. بعد كده أختار do or does على حسب السبجكت بتاعي. أنا السبجكت هنا he. ما ينفعش أحطها في جملة السؤال. طيب another one. They work at a bank. Use where. Okay. Question word. Where. Do or does. بسأل نفسي السبجكت بتاعي singular ولا plural. Plural. Then I will use do. Do. نحط subject they infinitive work. يبقى where do they work? They work at a bank. Okay. Another example. He goes to Alexandria every summer. Use
when متى. اوكي خلاص عرفنا اول حاجه بنحطها اداه الاستفهام when، بعدها do or does على حسب السبجكت بتاعي. السبجكت بتاعي هي يبقى هستخدم does. بعد كده حط subject when does he. الانفينيتيف بتاع goes go. when does he go to Alexandria. every summer دي الإجابة بسيبها ما احطهاش في جملة السؤال. اوكي when does he go to Alexandria. he goes to Alexandria every summer. اوكي يبقى عرفنا ال present simple اليوسج بتاعته بنستخدمه في ايه، و how to form the present simple tense. affirmative ازاي نصيغه جملة مثبتة، و negative form ازاي ننفيه ب don't and doesn't plus infinitive، و how to make close the question do does plus subject plus infinitive، و how to make a question by the question words باستخدام أدوات الاستفهام. نحط question word plus do does plus subject plus infinitive. اوكي تمام. أتمنى يكون الفيديو سهل عليكم الموضوع وفهمتوا منه ال present simple tense. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.